Hello everyone. I welcome you all to unit 3 and session 3. I will be discussing here regarding the memory aspect, that is storage, how information is stored in memory. So now ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಶೇಖರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಮೃತಿಯ ಶೇಖರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, let me start sharing the screen. All right. Okay, so we'll talk about memory storage. So storage, when we talk about storage, it is how we store the information. After children encode the information, they need to retain or store that information. Storage is the retention of information over time. There are three types of memory, that is sensory memory, short-term memory, and long-term memory. ನಾವು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಮೃತಿಯ ಶೇಖರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೃತಿ. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇದೆ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ. ಸೊ sensory memory means which lasts a fraction of a second to several seconds. Short term memory, also called as working memory, which lasts about 30 seconds, and long term memory which lasts up to a lifetime. So sensory memory ಅಥವಾ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೀವೋ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sensory memory. So what is sensory memory? Sensory memory holds information from the world in its original sensory form for only an instant, not much longer than the brief time a student is exposed to visual, auditory, and other sensation. So what does that mean? Whatever information we are receiving from our sense organs, it will remain for just fraction of seconds in our memory, and it just keeps passing by because we will be concentrating on so many things. Our sense organs will be giving us innumerous information every second, so we just try to forget. So we'll remember it only for a very short duration of time, that is very few seconds. And students have a sensory memory for sounds for up to several seconds. However, their sensory memory for visual images lasts for about 1/4 of a second, because sensory information lasts for only a fleeting moment. An important task for student is to attend to the sensory information that is important for learning quickly before it fades. So when we talk about sensory memory, students need to be very cautious about the sensory memory because it is important for the students to attend to every sensory stimuli he or she receives. For example, in a class, just a matter of seconds, when the teacher calls the student's name, the student has to immediately attend to it, and suddenly the student has to react and say, "I'm present in the class. Yeah? Ma'am, I'm present." So if the student doesn't attend to that sensory stimuli, that particular information will definitely not get stored in the memory. So that is sensory memory. ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಹಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಮರ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಈ ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂಲಕನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕರೆದಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕರೀತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಅವರು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. Next, short-term memory. So what is this short-term memory all about? Short-term memory is a limited capacity memory system in which information is retained for as long as 30 seconds unless the information is rehearsed or otherwise processed further, in which case it can be retained longer. Compared to sensory memory, short-term memory is limited in capacity but relatively longer in duration. So the span of short-term memory is less, but it can remember for a longer time compared to sensory memory. So when we say sensory, I'm very sorry, it is short-term memory. When we say short-term memory's capacity is maximum 30 seconds. So ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಚಾರನ ನಾವು ಪುನಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶೇಖರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ± 2, 7 + 2 ಅಥವಾ 7 - 2 ಅಂದ್ರೆ 7 + 2 ಅಂದ್ರೆ 9, 7 - 2 5 ಅಂದ್ರೆ 5ರಿಂದ 9 ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ 9 ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನೋರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So as I told you, short-term memory holds the information for only 30 seconds. And George Miller, through his research, he has given us a magical number. He says any information 7 ± 2, that is 5 to 9 items can be remembered in a short-term memory. He also, after him, British psychologist Alan Baddeley, he proposed the concept of working memory. So what is this working memory? What does it consist of? We will see. Working memory is a 3-part system that temporarily holds information as people perform tasks. So when we are trying to process information in short-term memory, working memory helps us. Working memory is a kind of mental workbench where information is manipulated and assembled to help us make decisions, solve problems, and comprehend written and spoken language. Notice that working memory is not like a passive storehouse with shelves to store information until it moves to long-term memory. So working memory is something like a workbench, a mental workbench. There will be information coming, we will be processing it. We will see if it has to go to the long-term memory or if it has to get lost there itself, get lost in the short-term memory itself. So Baddeley talks of working memory's 3 components: the phonological loop, visuospatial working memory, and the central executive. So, ಈ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೇ ನಾಶ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಲೆ ಅವರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿಯ 3 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫೋನಲಾಜಿಕಲ್ ಲೂಪ್, 2ನೇದು ವಿಜುವಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ, 3ನೇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. So let's see what it is. The phonological loop
is specialized to briefly store speech-based information about the sounds of language. So any oral information you get, any information that you get through your ears, the phonology, the language, the voice, the information based on speech, that will be saved in the phonological loop. So phonological loop nalli ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿರೋ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫೋನಲಾಜಿಕಲ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It will be processed in the phonological loop. Next, visuospatial working memory. So when you say visuospatial working memory, it stores visual and spatial information including visual imagery. So whatever is related to what you're seeing, the visual images that you're seeing, okay, and the spatial information in your visual space, what is that you're seeing, all that is processed in the visuospatial working memory. So ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ visuospatial working memory. Third one, the central executive, which integrates information not only from the phonological loop and visuospatial working memory, but also from long-term memory. The central executive plays important roles in attention, planning, and organizing behavior. The central executive acts much like a supervisor who monitors which information and issues deserve attention and which should be ignored. It also selects which strategies to use to process information and solve problems. So how does the central executive work? Central executive will take information from the phonological loop, it will take information from the visuospatial working memory, and it will also take information from the long-term memory. It will try and analyze, okay, this is how you need to plan, this is what you need to give attention for, and this is how you need to organize information. So when this central executive helps an individual in processing the information like this, the individual will understand for what he has to give attention to, what should be his priority right now and what not. So this is how the central executive helps. So central executive ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನಲಾಜಿಕಲ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ವಿಜುವಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾವುದು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. So working memory is linked to many aspects of children's development. For example, children who have better working memory are more advanced in reading comprehension, math skills, and problem solving. Working memory of adolescents is better than working memory of children. So when we talk in terms of working memory, it is linked to the children's development. Okay. So whatever, when we read and understand, when we do maths, when we solve problems, working memory is involved. So children who have better working memory will be very good at maths. Okay. And working memory will be good for bigger children, that is for adolescents compared to small children, and that's how adolescents can process things better because of their cognitive abilities. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ, ಓದೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ discuss on long-term memory. Long-term memory is a type of memory that holds enormous amounts of information for a long period of time in a relatively permanent fashion. A human's long-term memory capacity is staggering, and the efficiency with which individuals can retrieve information is impressive.
It often takes only a moment to search through this vast storehouse to find the information we want. So long-term memory is nothing but the storehouse of memory what we have. Whatever has happened for us right from the day we were born, right from when we can think, we have memories of that. So that is nothing but long-term memory what we have. And it is more or less permanent. It will be there for a lifetime. And how does this work? See, long-term memory works like a computer. For example, if you can actually compare it to the computer. If you just press the search button and type what you want, you'll get that file in the computer, isn't it? It works faster than the computer. If I just tell you, just remember your first day of high school, remember your first day in the college, so soon you will remember. How is that possible? You have enormous information that is there in your memory, but still you will be able to locate and retrieve what information was asked. So that is the power of long-term memory. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ನೀವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಂತ ಮೊದಲನೇ ದಿನ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಹೋದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಪುನಃಸ್ಮರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ. Atkinson and Shiffrin claimed that the longer information is retained in short-term memory through the use of rehearsal, the greater its chance is of getting into long-term memory. Just as different types of memory can be distinguished by how long they last, memory can be differentiated on the basis of its contents. So, ನಾವು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗೇನೆ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಏನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಂತಹ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ is divided into the subtypes of declarative and procedural memory. So there are two subtypes of declarative memory. What are they? There are two subtypes of long-term memory. What are they? One is declarative memory and the other is procedural memory. First one is declarative memory. So declarative memory is the conscious recollection of information such as specific facts or events that can be verbally communicated. It is also called as explicit memory. If students simply sit and reflect on experience, their declarative memory is involved. So what do you mean by declarative memory? Anything that you just try to remember about the facts and events in your life, whatever information you want, everything is there in your declarative memory. It is also called as explicit memory. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಮೆಮರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಇರುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರಿ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಾನೋ, ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ
ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಬ್ ಟೈಪ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಮೆಮರಿಯನ್ನ 2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ ಮೆಮರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮೃತಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಮರಿ. ಏನಿದು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವೋ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ before moving on to procedural memory, let's talk about the 2 subtypes of or the further subtypes of declarative memory. There are 2. One is episodic memory, the other one is semantic memory. So when we say episodic memory, it is the retention of information about where and when life's happenings took place. That is the events that have taken place in your life. Every event you can remember, that will be there in your episodic memory. For instance, with whom you had lunch first day of your school, or who came to your college to give a special lecture on your favorite topic. All these things, these are all events that you can remember. Then semantic memory is the student's general knowledge about the world. It includes knowledge of that you have learned in school, knowledge in different fields of expertise, and everyday knowledge about meanings of words, famous people, important places, common things. All these information you will remember it in semantic memory. So we discussed about long-term memory. It has 2 subtypes, declarative and procedural. In declarative, you have episodic memory and semantic memory. So let's now discuss about procedural memory. Procedural memory is the non-declarative knowledge in the form of skills and cognitive operations. Procedural memory cannot be consciously recollected, at least not in the form of specific events or facts. This makes procedural memory difficult to communicate verbally. Procedural memory is also called as implicit memory. When students apply their abilities to perform a dance, to ride a bicycle, or type on a computer keyboard, their procedural memory is at work. So when we say procedural memory, it means all the procedures, all the skills, all that you remember about, all that will be here in your procedural memory. For example, how you ride a bicycle, how you do cooking, how you use a computer keyboard, how you dance, how you sing. All these things you cannot verbalize. You cannot say, okay, I will go to the computer, sit, first switch on the computer. You cannot tell it in steps. These are things which just you remember and you cannot verbalize it at times. This is procedural memory. Okay. Procedural memory ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ನೀವು, ಆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ಬಳಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಮರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ. ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ, ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಮರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ memory and long term memory. In short term memory, we spoke of the
7 plus or minus 2 magical number, and we spoke of working memory, which has phonological loop, visual spatial working memory, and central executive. And we spoke of long-term memory, wherein it has two types, that is declarative memory and procedural memory. And declarative memory is further divided into episodic memory and semantic memory. So this is all for this particular session. Hope this session was useful to you and you comprehended it well. Okay, so let's meet up in the next session. Thank you.